Janvishvad Pranamahang Zakar Vrajakcharya Status Samad, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada Ki Shri Shri Gaunitai Ki Sankirtan Yagya Ki Go Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. How is everyone? Yeah. Chit. Hot. Before. Жарко. Теплая погода. Нет. Well, okay. But anyway, seriously, как поживаете? Вы говорите по-русски или нет? Я видал там вот Шримад Бхагаватам по-русски. И поэтому я подумал, что вы говорите по-русски. Я не знаю. Okay. You know, мой русский это не слишком плохо, не очень хорошо тоже. Но мой английский лучше. И как я подумал, we have a translator, don't we? Oh, you're the yes. Right. Okay. Yes, please, just make yourself at home. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Well, yeah, I'm really happy to be here with you all. Я очень рад быть здесь с вами сегодня. Yeah. And вы знаете, я люблю практиковать мой русский, но
Серьезно. Я уже прочитал лекции по-русски, я не знаю, 50-60 раз. I already read some lectures, 60 lectures in Russian already. No, sure. Мой русский. Я могу говорить как ребенок 3 года, 3,5. You can speak in Russian as a 3-year-old child. You know, we don't have a sound system, do we? I don't think so. No, because you may have to speak a little louder. Okay, I'll speak louder. Yeah. Right. You know, I was just, you know what, just to start, just for starters, I was looking at the picture there, see, in the center, the tall picture. Я смотрела на эту картину посередине, на стене напротив. That's called, that Krishna and Radha on the elephant, which is made up of the gopis. Это Радха и с Кришной сидят на слоне, который сделан из гопи. And that is called Kunjara Lila. И это называется Кунджера Лила. Yeah. There is a village. I mean, if you're sort of familiar with Vrindavan a bit, there's a village just, what would it be? Not south, just north of Radhakund. Если вы знакомы немножко с Вриндаваном, то, может быть, знаете, что есть деревня во Вриндаване на севере, напротив Радхакунды. Right, and it is called Kunjara. Она называется Кунджара. And there's a temple there. There's a temple of Lord Balaram there. И там есть храм Господа Баларама. And behind the deity, or just somewhere in that temple, there is sort of the original version of this picture. И там висит эта картина, оригинальная картина. And the idea is that Krishna was having pastimes with the gopis just there. It's like a couple of kilometers from Radhakund. И у Радхи с Кришной были игры недалеко от того места, несколько километров от Радхакунды. Right. And Krishna just somehow developed the desire to ride an elephant. И Кришна пожелал покататься на слоне. So the gopis, you know, the gopis are the greatest devotees of Krishna. И мы знаем, что гопи самые лучшие преданные Кришны. So what fulfill those desires? И какие бы желания не появлялись у Кришны, гопи. Yeah, so what they did, like you see here, they all sort of ways to make up the form of an elephant. И они стали вместе. And Krishna with Radharani went on top. Сверху на этого слона. And then they walked for some distance around there. И они какое-то время, некоторая продолжительность времени обкатались на этом слоне, ходили. And so Krishna was, you know, observing the surrounding area and enjoying it. И Кришна наблюдал за происходящим, за той местностью, и он очень наслаждался этим. Yeah, очень наслаждался, да. Krishna loves having fun. Кришне очень нравится. Нам очень нравится подражать. Clever as Krishna at Так как Кришна это умеет. Anyway, in my book, I did a book about. И в моей книжке я написал книжку про Гавардхан, про холм Гавардхана. This was 10 years ago. Это было примерно 10 лет назад. And we went to that village of Kunjara. И мы поехали в эту деревню Кунджара. And here, look,
there's a picture. I don't know if you can see it. Есть You see? изображение, посмотрите. Yeah, this is done Оригинальное like изображение. 10 or 12 years ago. Было сделано 10-12 лет назад. So if you want that picture, all you have to do is buy a copy of the book. Если хотите получить эту фотографию, то остается только купить, приобрести копию книги. Haribol. That little advertisement, reclama. Небольшая рекламная пауза. But anyway, yeah, Krishna. Krishna enjoying and we trying to imitate Krishna. Кришна наслаждается, и мы пытаемся имитировать Кришну. Yeah. That's why we're here in the material world. Поэтому мы здесь находимся, в этом материальном мире. Because we were there with Krishna. Мы были там с Кришной. And we were like all the other devotees there. We were serving Krishna and doing things to give Krishna pleasure. И мы, так же, как другие преданные, тоже служили и пытались доставить удовольствие Господу Кришне. But then one day we got a sort of a funny idea came to our minds. И тут в один прекрасный день одна очень интересная мысль пришла к нам в голову. Why is he always having all the fun? Почему именно он больше всего наслаждается и радуется? All I do, I just run around doing things so he can have fun. А я только бегаю вокруг и пытаюсь сделать все, чтобы ему было весело. Yeah, but I want to have some fun. Я тоже хочу веселиться. Yeah. And, you know, when I first joined the temple in London long time ago, Когда я первый раз присоединился к храму много лет назад в Лондоне, yeah, one of the first things they told me is that from the spiritual world to the material world, the last thing that happens is Krishna comes and speaks to us. и то, что мне сказали в храме тогда, это то, что когда живое существо падает из духовного мира в материальный мир, то последнее, что происходит, Господь Кришна с нами начинает разговаривать. And he spoke to us И он говорит нам, on Gabriel Tsunami. Как вас зовут? Я забыл. Artur. And Krishna сказал, Artur, не делай это. Krishna said, Arthur, please don't do that. Плохое решение. It's a bad decision. That's what they said, that Krishna actually speaks to us and tries to convince us that we shouldn't do it, we should just stay there. В самый последний момент Кришна начинает разговаривать с нами, пытается переубедить нас, чтобы мы этого не делали, чтобы мы остались с ним. But we, you know, after Krishna spoke to us very nicely in a very kind way, И после того, как Господь Кришна очень нежно разговаривает с нами, говорит с нами, we decided, нет. We decided none. First birth is at we've all been Lord Brahma. Господь. Вид это чистый преданный. Goes back to Goloka. Давана. Another type, he's materialist. И это он такой эксперт-материалист. Right. End of his life, which is some sort of combination of couple or even all of these other types. И есть четвертый вид, это обычно комбинация нескольких видов.
Yeah, so, in other words, we have all been Lord Brahma, Другими словами, мы все были Господом Брахмой. Artur. Haribol. Yeah. But we ended up in a kvartira in Riga. Мы оказались в квартире в Риге. Yeah. So this is like, I don't know, this is like a reunion of the previous Lord Brahmas. И это похоже на некое такое сборище бывших Господов Брахмы. You know, like they have reunions of school, you know. Знаете, есть такие встречи там выпускников. Yeah. How are you doing, Lord Brahma? Как вы поживаете, Господь You Брахма? having a good time? Ah, Krishna. Well, this material world, it's a big adventure. Нет, материальный мир — это большое приключение. Nobody knows what's going to happen. Никто не знает, чем все закончится. Like, you know, we were all living and carrying on, and our lives were going on. И мы живем своей жизнью. Мы жили 2019, да, помните? Я был здесь, в Риге, и что случилось? Remember the It's okay. 2019? It's all right. Happened. Hang on. I'm just translating for the Oh. some to people who doesn't understand any Russian. Oh, you don't understand Russian? Oh my God. Really? Just Tamil and English? English. Okay. Telugu? No. Malayalam? I understand, but I don't speak. Okay. I see. Okay. All right. So anyway, yeah, there we were, and there I was, enjoying life in ISKCON Riga. Я был здесь, в Риге, в 2019 году, наслаждался своей жизнью. And what happened? Что случилось? COVID. Ковид. Who would have dreamed COVID might happen? Никто даже в худших снах не мог себе представить такое. Nobody. And then just when it was finishing, came this war in Ukraine. И потом началась война на Украине. You know, I was just in Ukraine just a few days ago, Я был на Украине за 2 дня до начала всего. and I learnt a little Ukrainian. Я даже научился немножко украинскому языку. Да, слышите? Slava zibravshimся vidanim. You know, Slava, how do we say it? I've forgotten in Russian, but anyway, this is in Ukrainian. Slava zibravshimся vidanim.